Intercontinental Hotel. See you. Kahoy card. Guys. Ay guys, nakablim. Nabuksan nun sa kahoy guys. Malawak na guys, malawak na ano to guys. Sweets man tawag daw nila. Sweets. Ah, grabe yun. Lapad guys, sweets. Sweets daw tawag nila guys, sweets. Sweets for my sweets. Ah, grabe guys oh. May maliit na pantry guys. Pwede magkain dito guys. Sa ano nila guys, meron silang ano, bala. Guys, bala ng kape. Meron silang sweet and low. Meron silang breakfast. Nescafe at saka sugar. Lapad guys oh. Sweets daw tawag, sweets. Grabe. Dahil ko CR nila guys oh. CR sa sala oh. Lapad din. Tingnan natin yung master bedroom nila guys. Master bedroom. Ah, lapad din pala guys. Oh. Grabe guys oh. Master bedroom guys, meron siyang ano, parang office na maliit guys. Oh. Tapos lapad na nga guys oh. TV nila oh. Grabe no. Tingnan natin yung view guys sa labas. Yung views. Wow. Grabe yung views guys oh. Dito to guys sa ano guys, Intercontinental Hotel guys, Abu Dhabi guys. Oh, so, kanina may nakita ko dun guys na nagyakapan habang naliligo. CR na guys, CR. Sa master bedroom. Ah, grabe. Tingnan naman guys. Mayroon pang mayroon pang Japayuki rito oh. Japayuki. Grabe. Grabe ang gawa nila. CR. Malaki pa sa sa kwarto dun sa Madjas. Grabe guys. Oh. Ayos ah. Dito separate pa guys yung nila guys. Shower guys oh. Wala pa din. The best nung sa guys. Sa suites nito. Wardrobe guys, wardrobe. Oh. Kaya mahal ang nila guys, mahal ang bayad nila guys per night. Grabe guys. Guys, mag-breakfast kami. Breakfast kami guys. Tingnan natin yung ano nila, breakfast. So, mayroon silang variety of bread. Grabe yung bread. May chocolate, tummy,
Matamis. Sa kaliwa to. May prutas. May dates. Ano to? Pang-Indiano dito guys. Pang-Indiano. Tapos mayroong grabe guys. May mga sweets dito guys. Sweets. Mga fresh vegetable. Fresh vegetable guys. Dito. Chicken sausage. Potato. Itlog guys, itlog. Saan nga nilugaw? Ang dami guys. Ito mga prutas. Fruits. Tapos meron silang fresh from the pancake. Ang ganda ng setup namin, nasa tabi ng swimming pool. Ito lang unang tikim ko. Guys, ito naman yung pangalawang tikim ko. Caramel macchiato. Sabaw na murag tigit. Itlog ni Benedict. In-order ko itlog ni Benedict. Guys, dumating na yung itlog ni Benedict. Ilawan ta guys ang itlog ni Benedict. Saka ingana din ang itlog ni Benedict. Ang hirap pala kainin ng itlog ni Benedict.